Okay, ja, ich gebe es zu, die ersten beiden Spiele, da habe ich da irgendwie total Bullshit gebaut und so, nicht so super gespielt. Jetzt haben wir heute anders, Freunde, willkommen zurück. Beim dritten bzw. zweiten Spieltag, im ersten Spiel am Nachmittag. Mit dem HC Ambrei-Piotta, der was gut zu machen hat gegen TPS Turku. Das Problem ist, das ist der Sieger vom letzten Jahr. Zumindest im Real Life. Der finnische Vertreter. Ja. Natürlich haben wir wieder mal unsere Hauptsponsoren bzw. Moderatoren natürlich mit dabei. Aber natürlich auch mich, der hier ein bisschen auf Schweizerdeutsch kommentieren wird. This should be an exciting affair, and along with Ray Ferraro, I'm James Cebulski, set to bring you all the commentary here on EA Sports. Ray, it's a holiday tradition overseas, the Spengler Cup. Invitational-only tournament. Teams and players love to come to this beautiful setting in Davos, Switzerland, to compete for a really well-played tournament. Media like covering it too. Yes, they do. Jo, ich freue mich auch. Und zwar zwischen HC Ambrei-Piotta und TPS Turku und los geht's. Ernsthaft? Warum ich jetzt... Ich frag nicht, ey. Ambray's in now. Comes up with the steal. Tosses it on to Larson. Right up the gut, here they go. Great pass from off the right side. Ja, versuch's. Blocker saved by the goalkeeper. Pretty efficient save there. The goalie helps the D-man out by putting the rebound in the corner. Shot denied by the blocker. Upshaw's exploring options with the puck. Oh, just wide. Didn't miss that by much. You got lots on. Nein, das ist... Knocked away. Offside the call, and we'll have a face Was? outside the blue line. Da kommst einfach Krisen über. And play resumes as the puck is dropped. Takes that pass back at the point. Turku's got the puck. Devastating. Ja, warum? Oh. Ich kann nicht so schnell zwischen einem Spieler und her switchen. Denies him. Oh, excellent stop by the goaltender. He read that. Ein von meinen Spielern checkt den anderen. Okay, also der Gegner. Was macht ein weiterer Mitspieler? Nö, er bleibt einfach dort stehen. Der Check ist wunderschön gewesen, aber... Mann. Ich muss jetzt einfach schneller hin und her schalten. While the centers are jammed up, nice Was job zum... by the winger to steal the puck. Denied by the goaltender. I like the goalie's positioning here. He was aggressive enough to make a save on a dangerous chance. Here he is, wristed on net. He scores! Gott doch, meine Güte, hey. Goodness, what a goal as he goes coast to coast. If you ever wondered what a confident player looks like, this is it. Look at him work his way through the entire team, confidently gets to the front of the net and puts it away. Ich putze jetzt now. Also putze ich jetzt die Gegner weg. Wunderschön. Ambray's got the game's first goal as they lead here 1-0 early in the first. Always awesome to be in front of the game. You push the pace. You make the other team uncomfortable when you're out front. TPS has got the puck along the wall. Ahead of steam now towards the front. Great reflexes, another save. Yeah, pretty good positioning here, James. He makes the two stops back to back. Scoops up the puck now. Takes the feed from his own end. Fires it into the offensive zone. Ambray's got Bisschen the zu puck weit. along the Nein, boards. Mann, wieso? Der fährt einfach weiter. Makes something happen in the offensive zone. Blocker save. Here's a shot. Oh, and another big stop. Hey, lass meinen Goal in Ruhe. Lass mich. Well past the midway mark of this period. We got a 1-0 Spannend. So, danke. Was? Along the half wall with the puck. And he takes a shot. He scores! Was ist denn das gsi? And
Wenn ich mit dem Bulli den anderen wegschiebe, warum geht er mit... Ne, ganz ehrlich, Leute, ich muss noch ganz kurz switchen. Wenn ich mit dem Bulli jemanden wegschiebe, dann muss er den wegschieben. Ich kann nicht dann gleichzeitig auf einen anderen Spieler zugehen und sagen, hey, geh du da hin. Das macht der Spieler irgendwie zufällig, welcher Spieler dann dahin geht. Ich meine, das war natürlich ein wunderschönes Tor, gar kein Thema, aber trotzdem nervig. So. Back to Schweizerdeutsch. Back to Schweizerdeutsch, Mann. Ich kann nicht mehr reden. Hey, da. Ambry's got a hold of it along the wall. Takes it across the blue line. And there's the save. Big Nein! stop by the keeper. Alter, der kann nicht hin. Der kann nicht hin. Ambry's got a Danke. hold of it against the wall. Moved up ahead after a nice pass from the right wing. Great stick work with the steal. Ambry's got the puck here in the open ice. Hammers the shot. Ja, haben wir den Schaden. Ich bin geblockt worden. Pass from his goalie. Carries it across the line. Sag mal, was macht der jetzt? Takes a shot. Blocked by the defender. Nice play. He scored. Das gibt's doch einfach nicht. Mann, was macht mein Ambri-Goalie? Er hat freie Sicht gehabt. Freie Sicht und er lädt ihn trotzdem rein. Oder? Warte mal, ist er abgelenkt gewesen? Okay, gut, dann nichts gesagt. Ja, ist abgelenkt gewesen. Beziehungsweise kein freies Schussfeld gehabt. Ah, nervig. Ich habe 1-0 geführt. Glück. Mhm. Over the line they come, and it's a quick pass to Larson, and that's taken by the defense. Ah, das... Nein, ich hab... Du genau, wenn ich im Angriff bin. Larson jump at both ends of the ice here as the first period comes to an end. Well, good opportunity here for both sides to get refreshed and recharged. We got a 2-1 game here after 20. Es läuft immer nicht so, wie ich will. Was ist denn das für ein verdammter Fluch, ey? Ein ziemlich scheiß Fluch ist es. Second period set to get underway. Well, after an intriguing So, jetzt versuchen wir es mal ein bisschen opening anders. period, here we go. It's period number 2. Sag mal, Schiedsrichter, kannst du mal aus dem Weg gehen? Ray, we've already got 20 minutes under our belt here. What are your thoughts of this one so far? Collins is going to be exhausted if the game goes like this. In that first period, he was crazy busy. Done an outstanding job. Oh, what a beautiful glove save! I love making that save in road hockey, the old blocker stop. Mit Abpraller ist immer so eine Sache. In this second period, their offense has been clicking on all cylinders thus far. Philpolis won the draw, and he slides it quickly to Larson. Swing and a miss, and a poke check knocks the puck away. Ambry's got the puck along the wall, right on the doorstep. TPS is looking to break out of their own end. Puck knocked loose after that hit. Puck picked up by Filppula, trying to gain a step. He's in to his teammate. Lets it go from the slot. Big Mann, save. nimm doch... Goalie, hey, ganz ehrlich. And a stick in the lane ends that threat. Dumps it into the other end. Ambry's gained possession along the boards. Here they come on the attack. Flips it up the net. So. Scores! They tied it up. Also irgendwie die Goal nicht mit dem Abpraller, beziehungsweise in der Hoffnung, ich laufe führen, mache einen Pass und dann geht er rein. Aber Direktschussmäßig funktioniert irgendwie nicht so richtig, ich muss immer irgendwie so machen. Mann! Das ist viel zu viel Stress für mein armes Herz. Inching closer to the midway mark of this period, we are all
this one. Face off here in the neutral zone and we Ja, are gutes back Timing. underway. Braucht jetzt nicht gerade viel. Grips it and rips it. Beautiful glove stop on that one. Und wieder mal Bulli bei uns rein. Na. Center's jammed up and the winger grabs the puck. Sends a pass over. Here's an on-man rush. Wo schießt der hin? Makes the save. Das war ein Pass gewesen von den Spielern in der Mitte. Ich glaube das einfach nicht. Hey. Brings the puck into the offensive end now. He almost lost it for a second there, but regains control of the puck. And Das makes war auch the save. mega Glück gewesen. Here they are on the attack. Puts one on net. Stopped by the blocker. Deflected away. Nice defensive use of the stick there. And now it's grabbed by Fisher. Moved up ahead here in the neutral zone. And a back Nein, pass was? to- Warum spielt der so? He's clear. Oh, what a save! Ambry's got the puck along the boards. Was zum? Kirku's got it now. Off target. You don't get the puck dead center very often. He's got Okay, jetzt machen gerade beide Seiten sehr viele Fehler. Carries it in. Snaps one on net. Blocker saved by the goalkeeper. Yeah, he gets out on top of the shooter. Das gibt's einfach nicht mehr. That puck to go. Oh, and he misses an opportunity. Mann, das sind doch nur Halbprofis. Too perfect. Get Das ist it Schwierigkeitsstufe on the net. her. You've got a better chance to squeak one through the goaltender than if you miss it outside the net. And the puck's kicked free. Jetzt steht er einfach da in der Mitte rum. Soll sich mal richtig verteilen. Takes the feed, moving in. Right in the slot. Wrists one in close. And that's blocked. Maintains possession. And a delayed penalty Ich coming glaub up das as he got tripped nicht. up. Let's see Was the ist denn call mit dem here. Verteidigungsspiel Sent him los? down for tripping. I always hated taking tripping penalties. It always felt like there was something I could have done better than that. TPS is sending their power play unit out for the first time tonight. Offense his own face-off and he wins the draw. Mirko Mueller, 2 minutes for tripping. Time Looking to make something happen along the boards. Comes up with the stop. Das 2 Drittel ist auch bald vorbei. Aber ich im Boxplay Unterzahlsituation, das ist sehr mies. Ja, was machen denn die anderen? Down. Genau das meine ich. Mann, ey, die And it's Spielsteuerung. on to end period number 2, still tied at 2 apiece. Don't miss the chance to see the greatest talents in the world when they visit our city. Visit the Arena website for details on upcoming concerts. Third period is just around the corner, so don't even think about putting that controller down. Das Spiel macht Sachen, wo es nicht soll. Man muss wirklich jeden Spieler selber kontrollieren. Okay. Welcome back, everyone. He's Ray, I'm James, and we are ready to kickstart this third period. Ambry's penalty killers have their work cut out for them here, but a nice start to the period. Was ist denn das jetzt schon wieder gewesen? Here's a chance in front, and he misses. Oh, you don't get many chances like that. Not able to convert. Takes the feed, and the lane's clogged up blocking that, and he makes the save. Straight up the middle, here they come. Moves the puck inside the Einfach voll offensive dran zone. vorbeifahrt. Ambry's got the puck short-handed. Takes it across the blue line. Puck lands right back onto the blade. Blocked in traffic. He scores! Wait a minute. Ja, I think muss es halt so machen. James, at least that's my opinion. This goes off the player's glove. Zack, You Abpraller. cannot bat it into the net. It can bounce off your glove, but you can't whack it in. Sind nicht die schönsten Goal, aber Hauptsache ein Goal. Und zwar eins für uns. After talking to the war room
Natürlich zählt der Goal. It's better to be in front than behind. They'll want to continue to try to forecheck. Carries it across the line. Quick pass to Flynn. Flynn's got it along the wing. Great defensive play to come up with the puck. Trying to Komm shake schon, loose. säckle, säckle, It's säckle. alone. Great save. Nein, The turnover. wieso spielst du denn dort durch? Big save by the goaltender once again. Alter, ich kann ihn unten wollen. Unten links. To make a second. Takes the puck along the boards. Here's a chance to set up now. Turku's got a hold of it along the wall. Move to the middle. Nein, ich kann nicht dort. TBS has got the puck inside the defensive zone. Nein, wieso? Puts it on net. Comes up with the Alter. stop. Ambry's Ich got a hold of it switche mit against the wall. R2, wohin switcht du auf einen Spieler, wo hinterm Gegner ist? Was bringt mir das? Takes the pass. Shot denied by the blocker. Save is good. Better yet, that rebound doesn't stay in front of the net. It's over to safety in the corner. Sends the pass over. Quick shot. Comes up with the stop. Ja, dann geht mal eine. Alter! Ich muss immer jeden Spieler selber kontaktieren. Das ist so mühsam, ey. Through the neutral zone, moving the puck along the side. Shot. Oh, just wide. Right in his So, jetzt sind wir zumindest mal alle vorne. but just misses. Lets it go from the back end. Turns it aside. Hätte eigentlich ein bisschen stärker sollen sein, der Schuss. Winds up, the goaltender moves out, squares up, and makes the save on the slapper. More than half the period has gone by. Hope you're enjoying this. So, nochmal one. versuchen, wie er mit dem Blocken ist. Separating these two teams as we sit with Okay. a 3-2 lead. Kein Glück gehabt. Picks up the puck in his own end. Laying the body. Ambry's gained possession along the boards. With some momentum Nein! driving towards the net. Mist. And too much traffic in front blocks that one. Turku's got Was a macht hold der of the jetzt? puck. Ah, sind sie gerade am Wechsel gewesen, okay. Receives the pass. Glove save by the goalie. Hey, 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 lass meinen Goal in Ruhe. James, we'll go back and take another look at that hit. What an enormous crunch that he took. His helmet flies off. I can tell you one thing. My chin strap was on there a lot tighter than that. Here in the dying moments of this period, 3-2 is where we're sitting. Picking up some steam at center ice. He grabs the puck here at the point. Wow. Nice pass. On the attack. Spiel along the sagt boards. schwache Pässe. Der Kommentator sagt nice Pass. Ja, was jetzt? Back to the point it goes. Moves it around along the half wall. TBS Ich versuche schon die ganze Zeit so einen Direktschuss, beziehungsweise Direktabnahmen. Aber ist gar nicht mal so einfach. Puts it towards the net. Blocker save. Ambry's got the puck along the boards. Over the line they come. They've got the defense outnumbered. Shot tipped in front. Und wenn es mal klappt, Schuss daneben. Carries the puck up through center. Heimtorhüter vom Eis, okay. Here he is. Shot right Macht Sinn. And there's the save. In need of a goal. The extra attacker's out on the ice. Aber ich sage, säckle mal. Aua! Out he goes as the puck goes free. Ja, ist gut, Alter! Turner's got a hold of it along the wall. Moves the puck along the half wall. And he's taken down the official's arm, signaling for a penalty. And let's see what Was? the definitive call is on the ice. Just an old school tripping call here on this Yeah, one, Ray. sometimes I think you just get burned here a little Kennt bit ihr? of a Ich hab bad break. grad richtig You gehört. get around for the puck and your stick gets into the other guy's feet. Also, auf 2 Minuten Strafe. Hast du gedacht, irgendwie. Na, Empty net, okay. the face-off becomes critical. Another chance here on the man advantage. 6 gegen 4, leck mich am Arsch, ey. Puck is dropped and he wins the draw here in the defensive Wieso zone. schießt er jetzt? Ich glaub das nicht, ey. Ich will nach vorne schiessen, ziel nach vorne, er zielt irgendwie dort hin. TBS has got the puck in their own end. Slides the puck over. And that'll put a bow on this opening Oh round matchup mein here at the Gott, Spengler ey. Cup. Always good to get a game under your belts here in the group stage. You've come together. Also auf alle Fälle besser als mein zweites Spiel, also der letzte Paar. Mein erstes Spiel ist noch relativ gegangen, aber das letzte, da ist wirklich Katastrophe gewesen. And that's all she wrote
Aber immerhin ein Sieg für Ambry. My name is James Cebulski. We'll see you next time here on EA Sports. Würde ich auch sagen. Wir sehen uns am Abend wieder. Und zwar wieder zum Part in Schweizerdeutsch. Und dann zum Klassiker schlechthin. HC Davos gegen Team Kanada. Oh Mann. Will ich beenden? Ja, bitte. Ich komme langsam wieder rein. Für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam. Muss glaube ich mal nach dem nächsten Spiel muss ich dringend wieder mal ein bisschen trainieren, so gewisse Situationen trainieren und so. So, HC Davos bitte. Am Abend gegen Team Kanada. Oh Mann. Das wird spannend. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.